Привет-привет, ты на канале AAA, с тобой Рэй, и мы продолжаем прохождение второй части Масс эффекта. Мы тут дополнительное задание Джек, по-моему, выполняем, если мне не изменяет память. Судя по тому, что она с нами в отряде, судя по тому, что мы в этом центре, естественно, что да. Давай, откроем тут все. Subject 0 is going to get loose. I need permission to terminate. I repeat, permission to terminate. All subjects besides 0 are expendable. Keep Jack alive. Understood. I'll begin the... That's not right. I broke out when my guards disappeared. I started that riot. It looks like there was a lot you didn't know. The other kids attacked me, the guards attacked me, the automated systems attacked me. That doesn't leave lots of room for interpretation. Ну мы просто качаем, короче, отступника, поэтому так немножко дерзко разговариваем местами. This place is supposed to be empty. Who the fuck shot that Baron? It's a fresh kill. Да я вижу, что там свежий труп. Ладно, давай сначала обойдем эту дверь. Я думаю, что она типа тоже как-то возможно связана. Либо за ней что-нибудь типа интересное. Либо то, что казалось разработчикам, будет интересно там поставить. Сейчас посмотрим. Сейчас увидим. Просто нулевой элемент. Ну ладно. И ради этого мы потратили 20 секунд нашего времени. Так, ну ладно. Кто бы сомневался, что тут кто-то будет. Слушай, неплохо это сияние снимает. И чё ты так классно выстрелил, мне понравилось, в кавычках. А, его здоровье так восстанавливается моментально, что ты ничего не сделаешь с этим, ну ладно. Офигеть, с него здоровье классно восстанавливается, мне нравится. Отлично, с этим разобрались. Остался этот. Да ты сейчас сгоришь, все. Ну? Отлично, то есть со всеми разобрались. The other children must have died in great numbers. Even then, they were a part of the experiment. Bullshit. Опять 3000, да нет, ты не была этим главным их элементом. У них же сказали, что типа Джек спасти, а нулевого можно убить. Вы разные. Ты чё, чем слушала вообще? Джек, ты вообще не слушаешь, по-моему, что там в этих передачках. Так, ладненько, погнали. Да вы смеетесь, что ли? Одни обходы, одни взломы. Надеюсь. Или нам не сюда надо было, или нам надо было туда зайти. So strange to be back here. I feel like I'm pissed off. I'm a dangerous bitch, but then I'm a little girl again. Shit, it's complicated. Let's just go plant that bomb. Чувствую, тут не все так просто. Надо было это более как-то скомплектованно делать. Нехило он раскидывает, слушай, нормально. А это все потому, что мы с дробовиками. Вблизи с дробовиками проще.
И мне надо было брать дробовик. Сколько раз уже об этом говорил. They kept kids here? Так, ну вроде больше ничего нет. Здрасте, и чё, никого? It's a two-way mirror. My cell is on the other side. I could see all the other kids out here. I screamed at them for hours, and they always ignored me. Да мы поняли, что тут очень было все сложно. Это все понятно. Сколько мы будем еще бродить по коридорам? I must have come through here when I broke out, but I don't. Опять записи. Ну давай. Entry 1054, Telton facility. The latest iteration of Pergnum went poorly. Subjects 1, 4, and 6 died. No biotic Что change интересно, among the извини, что survivors. перебью этого чувака, что призрак типа говорит, что ему каждый Lowered человек, core ему... temperatures of surviving subjects, but no biotically beneficial reactions occurred. As a side effect, all Что он говорит, каждым subjects человеком он died. дрожит, но So эксперименты we'll делает not на try своих же, that на on людях. Zero. I hope our supply of biotic potential subjects holds up. We are going through them fast. This is bullshit. They weren't experimenting on the other children for my safety. You can't help what they did to others. You don't get it, Shepard. I survived this place because I was tougher than the rest. That's who I am. Но кажется, что это не You так. move on, harder and tougher. Кажется, что это совершенно не так. It's all fallen to pieces. The subjects are rampaging and Zero is loose. We're shutting Telton down. What a disaster. We'll infiltrate and piggyback onto the Alliance's Ascension program. Hopefully, that will give... Who what? Zero, wait! Shepard, they started up somewhere else. Ascension is an alliance program. It's a school for biotic kids. They don't torture children there. A lot of this isn't the way I remember it. There was a lot going on. I was dumb. I keep my eyes open now, and I always shoot first. We're getting close to my cell, the place I came from. Let's keep going. Да нет, мы тут тогда сначала разберемся со всем, а то ты что-то как-то темнишь, мне кажется, немножечко. Так. Опять взлом не тот. Так, сюда. Ну дайте мне нужный кусочек. Ню. Отлично. I'll take it. Так, куда нам типа туда? Не, туда, значит, мы в последнюю очередь пойдем. Мы глянем, что тут еще есть. Ну тут ничего, просто пустой этот. Странно. Ну ладно, пустой так пустой, пойдем. Ничего страшного. Воу, да что это такое? Почему здесь столько народа? Hey, Aresh. It's Kira. Yeah, the intruders are here. You want them dead? We have to А с чего это такой модный костюм? Promised us lots of salvage, but this place is a waste. Fine, put him down. Then I'm coming in there and we're gonna talk salvage. What are you doing here? First we're gonna kill you, then we'll see. Kill them on my order. I want them dead. Ну понятно, что они все тут издалека. Так, ну раз это боссик, то значит скоро концовочка. Не, ну в лист они не подойдут, потому что у меня двое с дробовиками, это как бы слишком для них должно быть в теории. Heading in for the kill. Все, постой. Отдохни. My favorite thing. Right. Ну идешь ты, чё толк? Krogan, coming in. И до свидания. Угарная тема с тем, что, короче, если в лед превратил, то все, до свидания All сразу. left is my old cell. Whoever Aresh is, he's in there. I want to plant the bomb there anyway. Might as well do it on his corpse.
Так, надежный контейнер. Ты посмотри, надежный контейнер. В нем всего 3 штуки. И кто бы хранил 3 штуки в надежном контейнере? Кого они лечат вообще? Кого они хотят этим обмануть? Никто бы не хранил 3 штуки настолько, в кавычках, надежном контейнере, который взламывается, как и все остальное. Но, кто знает. Не самый умный человек, видимо, хранил в надежном контейнере 3 штуки. Тем более на заброшенном этом. И они еще сказали, что здесь ничего нет. Так, ну ладно, неважно. У нас тут основная же цель — это Джек. Come out. We know you're here. Сейчас окажется, что она его знает. My name is Aresh, and you're breaking into my home. I know you, Subject Zero. So many years have passed, and I thought I was the only survivor. My name is Jack. How the hell do you know me? We all knew your face, Jack. They inflicted horrors on us so their experiments wouldn't kill you. You were the question, and I'm still looking for the answer. Looks like you're not the only one pulled back here, Jack. I tried to forget this, but a place like this, it doesn't forget you. It follows you. I hired these mercs and came back almost a solar year ago. We're rebuilding it piece by piece. I'm gonna find out what they knew, how to unlock true biotic potential in humans. I'm restarting the Telton facility. It will be beautiful. I Он wanted a чокнулся. hole in the ground. He's trying to justify what happened by using it? You do the same thing to new kids? Wasn't this forced on you? Some were bought from poor families on Earth or kidnapped from colonies. Most ended up here the way I did. Batarian pirates. They did such horrible things to us. They must have had good reasons. There's no reason good enough. Are you nuts? You lived it. This place was like a prison. How did you get out? We all attacked at once as they were taking us to the lab. They would have put us down. But then Jack got loose. When I came to, it was over. The guards, the scientists, and the kids were all dead. Нехило, она что, всех убила? Одна? I stopped it. All of it. Maybe the others did have it bad, but what you're doing is just messed. Everything we went through must have been worth something. We can blow up the place, but that still leaves him. What do we do with another you? That's easy. Just leave me here. This is where I belong. Fuck that. Jack, he's trapped in his past. You need to move on from yours. He wants to restart this place. He needs to die. He's crazy, and he's never gonna restart this facility. You have to let it go. Your past doesn't have to control you. Fuck. Get out of here. Go. He's not worth chasing. None of it is. You did the right thing, Jack. Maybe. This room was my whole childhood. Give me a minute to look around. Go ahead. Nothing's changed, but it's all different. Ну давай посмотрим. I used this table for everything. It was like my best friend. I'd crawl under it to cry. I was pathetic. Чё, герой аж плюс 19 сразу? Sometimes I dream that I'm back in this bed being tortured. I used to tie the sheets around my wrists and try to rip them off. I want to stop coming back here. Но мы уже здесь. Не хочешь никогда возвращаться, но... I thought that room out there was the rest of the world. I'd pound and yell. Never did any good. И что, и все? И на этом все? Что? See the scarring on the wall here? That's where I killed my first man. One of the guards tried to stop me. Instead, I stopped him. Okay, no more wallowing. Let's blow this place to hell. И чё, прям взорвем? И чё, пока даже не важно то, что он там типа чуть ли остался.
Ни хрена себе, мы там взорвали полпланеты, что ли? Ну понятно, что... Новое снаряжение, понятно, все с вами ясно. То есть тут типа я все открыл. Commander, Jack and Miranda are in the middle of a disagreement. Can you head it off before they tear out a bulkhead? I'll deal with it. Take pictures. Миленько. Touch me and I will smear the walls with you, bitch! Enough! Stand down, both of you. The cheerleader won't admit what Cerberus did to me was wrong. It wasn't Cerberus. Not really. But clearly you were a mistake. Screw you! You've got no idea what they put me through. Maybe it's time I showed you. Чё? Я ничего не могу выбрать. Что за прикол? Нафиг я это сидел? Ну давай за Миранду будем. People I recruit are my business, Miranda. You leave Jack alone. She can't be trusted, Shepard. She's unstable. She's jeopardizing the mission. Jack's doing just fine. Maybe you should take a look at your own attitude. My thoughts exactly. Are we good? Not even remotely. Не понимаю, это от того, что типа я выполнил эти доп-задания, из-за этого теперь такая тема. Ну-ка, ладно, давай хоть выясним, что вы тут пособачились. Go chat with your friend Jack if you want small talk. Miranda, I'd like to talk about this. I'd rather we didn't. I have work to do, Commander. Go chat with your friend Jack if you want small talk. Pout if you like. Or call the elusive man and complain to him. I don't pout. And I don't have time to call the elusive man every time you screw up. То есть у меня не максимальное количество, что ли? Да, из-за этого типа недоступно. А насколько сильно поднялось? Ну, отступника нам еще не видать. Ой, ладно, тогда давай поболтаем типа со всеми, кто тут есть, что они тут нового нам скажут. Может, у кого-то что-то открылось. Shepard, need me for something? Talk to you later, Garrus. I'll be here if you need me. Ну, я так понимаю, они сами заговорят, если надо будет. Ладно, пойдем с Джек поболтаем. Что у них там за конфликт, я не понял, с чего он образовался. И пойдем выполнять дальше задания. Нам нужно поднять ранг героя, получается, что ли? Так, ну в системе жизнеобеспечения у нас Тейн сидит. Здесь Касуми, у которой ничего вообще не прописано. Диалоги просто пришито к масс-эффекту. О, Марин снова в костюме. Причем в черненьком. You've been through a lot. I'm always fine, Shepard. I learned hundreds of years ago to look out for myself. How do you handle such a I get solitary... lonely at times. I never really feel the love of another, at least not for long. But I want you to know something. My lover spent their last moment like Neff. She died because her nervous system overloaded with an ecstasy. Why tell me this? It's just something. You're unique. You've lived through the impossible. If anyone could survive, now's not the time. Isn't it risky speaking in your own voice, Morinth? I've spent centuries. I've made. I just want to be myself. Короче, ничего нового нет, ладно. Фиг с ним. Да, конечно, обязательно. Так, здесь эти двое, там понятно, все, нам, значит, на другой уровень. Мы сейчас на кают-экипаж, инженерная палуба. Давай хотя бы спросим у Джек, что там случилось-то в общее. Я на самом деле даже не знаю, кому из них там прям меньше доверять-то можно. I needed to wipe that place off the map. You took me there to do it, and I owe you. You don't know what it's like, Shepard, to have garbage like that following you.
It marks you in ways you don't expect. You're not the only one with a past, Jack. Everyone has to deal. Know what? I like that. I piss and moan, and you say, grow the fuck up. That victim garbage, it's half me. I think I get that. I never thought I'd see you show mercy, but you let a wretch live. He was trapped in the past, reliving it every day. You showed how that could be me. I'm not getting stuck like that. I'm better than him, and I'm sure as hell not carrying that crater around with me. Do you think you're different now? I know that place is gone. But I still kind of want to kill every person I see. No offense. You sure about this? I want to do whatever I can to get your head on straight. Don't get all therapist on me, Shepard. You're not the couch type. I hate that stuff anyway. Bullshit, prison, psych. You did me a favor, and that's enough. More than I expected. I'll keep it together. Ну-ка, чё, и плюс 4, и толку все равно я не могу, да, открыть? А ты не расскажешь мне, что у вас там с Мирандой произошло? Tell me about you, Jack. I'm done talking. Come back later. What do you think of Miranda? Jacob doesn't know who he is, but that's not my problem. Miranda's a Cerberus bitch. Knew that before she opened her mouth. I should go. Okay, talk later. Ясно, короче, ничего не открывается, интересно. Точнее, неинтересно. Почему это так? Таля, ты что-нибудь новенькое хочешь рассказать? Have you got time to talk? Sure. Let me just come on. I've got a small fever and I'm taking it out on the poor drive core. Don't worry, it's nothing serious. Got sloppy while doing some suit repair. I never understood how you get sick from non-quarian germs. We don't, really. Turian germs are the only ones with any chance of affecting us, since we share amino acid chirality with them. What we experience is actually an acute allergic reaction. I don't know if I could live inside a suit my whole life. We are in our suits even among family. The most intimate thing we can do with another Quarian is link our suit environments. We get sick at first and then we adapt. It's our most important gesture of trust, of acceptance. I haven't trusted anyone enough for that, though, except... well, no Quarians. You know what I mean. I appreciate the thought, Tali, and I feel the same way. But you don't have to prove anything to me. I know. Well, not that I know, but I didn't mean it like that. It's a... wow, it's really hot in here. It's just that the tradition also signifies a willingness for, intimacy. I wasn't trying to... It's not always like that. It's more... I didn't even end up talking about this. Wait a minute. It sounds like you're suggesting something, Tali. What could I possibly be suggesting? I mean, a young woman gets rescued by a dashing commander who lets her join his crew and then goes off to save the galaxy? How could she possibly develop any kind of interest in him? Ну ладно, чё. You have nothing to be embarrassed about, Tali. I feel the same way about you. Really? I didn't know... You never... Well, good. Anyway, I should get back to work. But thanks for coming by and talking. Ясно, короче. Так, и кто тут еще остался у нас на этом? Так, ты нам вообще не интересен. Ты тоже такой же приделанный, как Касуми. Без какого-либо своего мира. Так, это спускается вниз. Грузовой трем левый. Тут у нас Grunt. Что он нам в этот раз скажет? Что-нибудь новенькое? Just checking in. How you doing? I'm branching out. Got a list of enemies now. They all give me joy when I picture cutting them, crushing them. There's this one imprint, a Solarian with the... what are they? The things on his head pulled apart? Bet it caused a generation of revenge. What is that, a few weeks for them? So what did you want? Don't wear yourself out on someone else's memories. We've got our own bad guys to fight. Your enemies are my enemies. We'll shove the Collector's claws where a dark sun can't shine, and they will deserve it. I won't disrespect their strength by doing less than the worst to them.
That's the kind of thinking that will save a galaxy. You make it possible, Shepard. You're my battle master. You give me purpose. That's what makes Krogan feared soldiers and not animals. Lead well, Shepard. You have my respect. Понятно, короче, общаясь с ними, я могу дополнительно получать еще эти баллы, типа. Ну, с Кроганом так, блин, потому что он как-то по-другому и мало понимает. Ну, в том плане, что, типа, когда с ним разговариваешь как-то правильно, он, типа, делает вид, что ты девочка, и, типа, что ты вообще такое нежное. That's all for now. Logging you out, Shepard. Ну и что ты расскажешь нам сегодня? Thanks for diverting to the Gurns back, Shepard. I appreciate being able to clean up that mess. And don't worry, it will not affect how I do my job. It's over. I'm interested in getting to know you better. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. Да, окей, без проблем. Commander. Что ж, ну тогда, в принципе, я думаю, что на сегодня мы с этим закончим. Спасибо за просмотр, ставь лайки, пиши комментарии, вступай в группу в Дискорде, ВКонтакте и в Телеграме. И, насколько я понимаю, у нас, в принципе, осталось почти 0 дополнительных заданий, то есть... Ну, вот это вот Повелитель Пламени я точно проходить не буду. Возможно, спасти разбившийся корабль, если только я пойму, что это за задание вообще такое. Вот. Ну, может, займемся им в следующий раз, и после этого пойдем на систему свой-чужой. Что ж, пока-пока.